Hello everyone, so welcome to our chemistry session. We have been discussing the periodic table. So let's discuss the next periodic property, which is electron gain enthalpy. Okay. So last session we have already discussed about the ionization enthalpy. What does that mean? What are the factors affecting ionization enthalpy, etc. And also the variation of ionization enthalpy. So here let's see what is an electron gain enthalpy is. This is also known as electron affinity. Okay. So you can have an idea from this definition itself, from the word itself, it's electron gain enthalpy. So what is enthalpy? Enthalpy stands for energy, right? So these are actually energies related to gaining of electron gain enthalpy, gaining of electron, right. So the energy related to gaining of electron is termed as electron gain enthalpy. Let's have a more scientific definition for this term. And you will have an atom, electron add you have an atom and electrons are being added to this atom. So this is your atom where you have a nucleus and you have several shells and electrons. So let's represent this as an atom, and now you are adding an electron to this system. So let's add electron to this system. So here this arrow mark just indicate you are adding, okay. So no other meaning as far as we are concerning this electron gain enthalpy. So the electron is getting added to the system. You see the interaction, what are the types of interactions possible? So I will say you had suppose there were two shells and here you had two electrons. I will use another color. These are the two electrons in the first shell, and let us say you had another 7 electrons in the second shell, okay. So now we are adding the third one more electron to this valence shell. Or electron would add. So in the configuration 2 7 because 2 is the electron in the first shell and you have 7 in the second shell. Once you add the electron to the system, electronic configuration enganeya. First shell is not disturbed, you have 2 electrons. In the second shell, after adding one more electron, it becomes 8. So this is the configuration. Configuration is very easy. So electron gain enthalpy, energy related to the addition of electron. So you are adding the electron and you are getting the system. And you are adding the electron to where? You are adding this to an atom. And this atom is isolated gaseous atom. So just like you have defined ionization enthalpy, you need isolated atom. ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന ഒരു ആറ്റത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിന്റെ addition deal ചെയ്യുന്നത്. There are no other atoms surrounding this one. ഈ ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും ഇതിന്റെ വിസിനിറ്റിയിൽ ബാക്കി വേറെ atoms ഒന്നുമില്ല. You have only single atom, and that is the reason why the definition will be given for isolated gaseous atom. So electron gain enthalpy will be the energy change when an electron is added to isolated gaseous atom in the ground state. So that is a complete sentence, in the ground state. Dear children, what do you mean by ground state? Ground state എന്താണ് നമ്മൾ structure of atom during the spectrum transition നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Ground state indicate the electrons are not disturbed. Electrons in a disturbance ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. They are in the ground state. There is no excitation. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ excitation ഒന്നുമില്ല. Electrons are not jumping in the higher level. അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. You have a perfect atom in the ground state. Okay, so this is the definition. The energy change occurring during the process of addition of electron to an isolated gaseous atom in the ground state is termed as electron gain enthalpy. So ഒന്നുകൂടി ഇത് define ചെയ്ത് നോക്കാം. What is electron gain enthalpy? It is the energy change during the process of addition of electron to an isolated gaseous atom in the ground state.
So, this process is energy change. But I will varachittilla. So, let's see, you have nucleus and there are two shells. First shell is not disturbed, 2 electrons under. Second, there were 7 electron and a new electron enters here. Electron. So, I'll say this is the new electron. Size different, same. So, I am just indicating this is the new electron, extra electron. So, in this case, what was this atom actually? 2, 7. What is the atomic number? Total number of electron is 9. The atomic number is 9. So, you have fluorine. This is basically fluorine. So, fluorine nucleus, how many protons will be available? Fluorine nucleus check kiya, adil etra protons undavum. That is equal to the number of electrons in the atom, right? So, 9 electrons indegi you had 9 plus 9 ennaanu ezhudiyittulladu. You have plus 9 positive charge in the nucleus. After adding the electron add cheyyumbode nucleus il endengilum change undo? Illa, you are not disturbing the nucleus. Nucleus il maatam onnum illa. So, whatever the number of protons you are observing in the first case will remain in the second case, right? Nerathe kandathu thanne namukku nucleus il kaanam. So, here as well you are having plus 9 charge. And now you see the difference. Here you had 9 protons as well as 9 electrons, and therefore fluorine atom as a whole is neutral. Equal positive negative charges are balanced. But when you consider the second case, you have 9 protons, there is no change. But what about the electron? 1 electron is added extra, and now the number of electron is total 10 electrons. So, what is the overall charge? You have 9 positive charge and 10 negative charge, so which results in 1 negative charge. So, if fluorine njan F ennalla ezhudandadu, it should be represented as F minus. So, this was a single gaseous fluorine atom, whereas this one is a single gaseous fluoride ion. Clear aano? Appo change nammal evidunnu evidathekkaanu change cheyidittulladu. So, how you are representing the electron gain enthalpy? Representation aanu nammal parayunnathu. So, I have represented fluorine gas. When electron is added, you are getting fluoride ion, which is also in the gaseous state. So, the definition can be electron gain enthalpy is the energy change when you convert an isolated gaseous atom into isolated gaseous ion. Okay, appo or atomine negative ion aayittu ee negative ion ne namukku monovalent anion ennu parayam. Appo ingane oru term kanda, don't get confused. Mono indicate one, valent means valency, there is one valency, monovalent anion. Appo oru negative charge aanu indicate cheyyunnathu. So, this is the representation of first electron gain enthalpy. First electron gain enthalpy nu endukonda paranjathu? Because only one electron is added. How will you represent for the second electron gain enthalpy? So, generalize cheythu, you take a gas A and now this is converted into monovalent anion by adding the electron, and this represents your first electron gain enthalpy EgE1. Second electron gain enthalpy is the addition of the next electron to this monovalent gaseous anion. Appo oru electron add cheyidadinu shesham you are adding one more electron and you get A2 minus gas. So, this is your electron gain enthalpy 2. That is the second electron gain enthalpy. Similarly, you can represent third, fourth electron gain enthalpies. Okay, appo angane namukku successive electron gain enthalpies can be represented. So, dear children, itrayum nammal paranjalo focus cheyendathu what is the definition of an electron gain enthalpy and how you are representing an equation to write the electron gain enthalpy. Okay. So, now we will see
whether this electron gain enthalpy is associated obviously with the energy, and whether this energy is positive or negative. So basically നമ്മൾ energies consider ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് there are actually two processes. Either energy can be absorbed or energy can be released. So that is exactly the same process when you consider this atomic structure where you had transition. Spectrum നമ്മൾ consider ചെയ്തില്ലേ? So spectrum ചെയ്തപ്പോൾ you had several energy levels. ഇഷ്ടംപോലെ energy levels ഉണ്ടായിരുന്നു, right? And you had electrons. So let's say when electron is present in the excited higher energy, you remember, right? It comes to the ground state. That is your Lyman series. And what happens? High energy na low energy like varumbode energy is released. So in this process, energy is released. What is the opposite process? This process in the high energy in the low energy like transition. What is the opposite process? Low energy they can jump into high energy. So for this process to happen, energy should be absorbed, right? Energy is absorbed here. So നിങ്ങൾ energy നോക്കുമ്പോൾ its direction is very important as either the energy can be absorbed or released. ഇങ്ങനെ energy absorb ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ positive energy എന്നാണ് പറയുന്നത്. So energy absorbed or energy taken is always indicated as positive energy, കൂടുതൽ energy കിട്ടി, whereas energy released is always considered to be negative energy, നേരെ opposite ആണ്. Okay, and that is the reason why when you consider the energy during the transition, there is a negative energy always indicated. Okay, but energies in the sign convention clear aano? Energy, if energy is required, if energy is taken, then that should be represented as positive energy. If energy is released, then it should be taken as negative energy. Okay, so if I am indicating, let's say you consider oxygen, and I am going to discuss the electron gain enthalpy of oxygen. Oxygen electron gain enthalpy parayanoengi, we have to consider the isolated gaseous oxygen atom in the ground state. So this is basically your gas. So you need to consider this gaseous oxygen atom. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇലക്ട്രോണിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ആർ ആഡിങ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് യു ഗെറ്റ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എഴുതുക? ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയോ? നോ, one electron is extra. So you have a monovalent anion. This is the representation. And dear children, for this actually the energy change, I will indicate just E. I will indicate this as E only. The energy change here is minus 141 kilojoule per mole. So ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് എനർജിയുടെ ഡയറക്ഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് the negative value indicate here the energy is released. So ഓക്സിജനിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനർജി റിലീസ് ചെയ്തു. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, റൈറ്റ്? സോ യു ആർ ജസ്റ്റ് ആഡിങ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ, യു ഗെറ്റ് എനർജി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സീ വൈ ദിസ് എനർജി ഈസ് റിലീസ്ഡ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു എനർജി റിലീസ് ചെയ്തതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓക്സിജൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്സർവ്ഡ് certain amount of energy is released. So it is represented as minus 141 kilojoule per mole. 1 mole എന്നുള്ളതാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യു കൺസിഡർ ദിസ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് വിൽ കമ്മിങ് ടു ദ റീസൺ ലേറ്റർ. ഞാൻ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാണ്. വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദി സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി. So one more electron is added. So you are getting O2 minus. O minus ilekku or electron add chedu. So negative charge increases because number of electron increases and you get O2 minus gas. And here the energy is plus 780 kilojoule per mole. Second process here also you are adding the electron. But is the energy released? No. The energy is absorbed, energy should be supplied, energy is taken.
Okay, so energy required and here that is the reason why it is indicated as plus 780. Now first process il 141 kilojoule energy is released, but second step il energy released alla, you need to supply the energy which is 780 kilojoule. Okay, so idile let's see the reason. Focus on your first process. First process noka, you have oxygen, you are adding the electron. Okay, now this first process oxygen case, let's say this is your nucleus. Nucleus like nammal 2 electron and initially, so you had 2 electrons. This is the second shell. Second shell you had 6 electrons. Right, so this is how you are representing the oxygen atom. Electronic configuration it's actually 2 8. No, the electronic configuration is 2 6. Total 8 an atomic number, so 2 6 as it belongs to 16th group. 2 6 so 2 6 is your electronic configuration, and now you are adding an electron. One electron add cheyunu. So what is your new electronic configuration? 2 6 2 7 aayittu mariye. So 1 electron you are adding here. So 1 electron vannu ennu vicharikka. Okay, I'll use this color. 1 electron is now added here. That is the new electron. And here it suggests during that process energy is released. Aa process il energy release cheyunu nanu namukku manasilayadu. And listen dear children, idile ee concept nannayittu manasilavanam. So here this is your nucleus which is positively charged, and this is the electron which is negatively charged. So when an electron is added to the valence shell, or electron in a valence shell like add cheyidal, a new attraction is built up, right? Because nucleus is positive center, electron is negative center. So after adding 1 electron, there is a new attraction built up between the nucleus and the incoming electron, or the electron which is just added. So ee electron baaki ella electronsinum nucleus inod attraction undu. Apart from that, a new attraction is now set up. Appo pudiya attraction undai. And you know, attraction always leads to stability, or attraction always releases energy, whereas repulsion takes the energy. Okay, so mind these words. Attraction always releases energy because that is an indication of the stability, whereas repulsion requires energy. Okay, so here attraction anu, so attraction always releases energy. So as a new bond or new attraction is formed, it releases energy, and that is the reason why the first energy is negative. Okay, so this process ilalla first all negative avanulla reason endana, why the energy is released. Reason, what is the reason behind it? Because a new attraction is built up between nucleus and the electron which is just added. So attraction always releases energy. Angane first electron gain enthalpy for oxygen atom is now negative. Reason clear alle? Yes. Now let's see the second process. Second process nokane. Yes. Second process you are already having, so here it was 2 6 oxygen gas aanu, and it became 2 7. So O minus is having 2 7 configuration. One more electron can be added. Why? Because then it becomes 2 8, which is the configuration of that of a noble gas. Alle eppodu octet complete cheyanannanu aalkar aagrahikkunnathu. So one more electron can be added to this system, and it suggests it is actually positive. Energy taken aanu. So the reason is, let's say this oxygen is already having negative charge. Appo ee oxygen already oru negative charge undu, and 2 7 is the electronic configuration. Idilekku nammal oru electron ne add cheyam. So you see this electron when it comes, idile electron varumbol
ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ the problem is the negative charge appear on the oxygen as well as the negative charge on the electron will repel. Same charges repel. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിന് ഓടി വരാൻ വേണ്ടി താല്പര്യം കുറവായിരിക്കും. വൈ? ബോത്ത് ആർ ഹാവിങ് സെയിം ചാർജസ് ആൻഡ് ദേ വിൽ റിപ്പൽ. സോ ഹിയർ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, ദർ ഈസ് റിപ്പൽഷൻ. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ എപ്പോഴും when a new electron is approaching, they are always repelled. So there is repulsion here. And repulsion, അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. as soon as it sees the negative charge it is repelled. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ no interest at all. Electron is now frequently getting repelled. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യും? So how will you add this? ആഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇലക്ട്രോണിനെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ഈ ആറ്റത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. You are getting the point? So as there is no spontaneous attraction, automatic attraction, spontaneous attraction is not possible between O minus and electron. O minus ഇലക്ട്രോണും തമ്മിൽ റിപ്പൾഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അട്രാക്ഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത്, നമ്മളിങ്ങനെ പറയല്ലേ, ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് യു ആർ ഫോഴ്സിങ് ദ ഇലക്ട്രോൺ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് നൗ ഗെറ്റ്സ് ആഡഡ് ടു ദ ഓക്സിജൻ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് there is expenditure of energy. Energy should be supplied, and that is the reason why the second energy is positive. This indicate energy is supplied. So why the second electron gain enthalpy is positive? Because the energy is supplied in the second case for second electron gain enthalpy for the electron to add. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റിപ്പൾഷൻ പോസിബിൾ അല്ല, ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ന്യൂട്രൽ. ഇത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്. ന്യൂട്രലും നെഗറ്റീവ് ചാർജും തമ്മിൽ ദർ ഈസ് നോ മച്ച് റിപ്പൾഷൻ പോസിബിൾ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത്രയും എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട. ബട്ട് സെക്കൻഡ് കേസിൽ റിപ്പൾഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് യു നീഡ് ടു ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി അപ്ലൈ ദ എനർജി ആൻഡ് വിച്ച് ഫൈനലി ടേൺസ് ടു ബി പോസിറ്റീവ്. സോ നൗ വാട്ട് ഈസ് ദി ഓവറോൾ എനർജി? ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓവറോൾ എനർജി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ലെറ്റ്സ് സേ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ദി ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ? യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ആഡ് ദീസ്. രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക, ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ കിട്ടും. സോ യു ഹാവ് O പ്ലസ് 2 ഇലക്ട്രോൺ ഗിവിങ് O2 മൈനസ്. റൈറ്റ്? സോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ടാൾക്കാരും O പ്ലസ് 2 ഇലക്ട്രോൺ ഗിവിങ് O2 മൈനസ് ആണ്. ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ, ബോത്ത് സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ O മൈനസ് കോമൺ ആണ്. സോ ദിസ് ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽഡ്. സോ ഫൈനലി യു ഹാവ് O പ്ലസ് 2 ഇലക്ട്രോൺ ഗിവിങ് O2 മൈനസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ. And what is the energy for this reaction? Will it be, ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എനർജി, will it be positive or negative? രണ്ട് റിയാക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ their energies should be added. So what is the energy you are getting? It is minus 141 plus 780, which will be positive. So overall energy for the addition of 2 electron to oxygen gas is positive. But the first electron gain enthalpy is negative and the second electron gain enthalpy is positive. Is that clear? So in this slide we have just discussed about the first electron gain enthalpy and second electron gain enthalpy. If first electron gain enthalpy, if it is negative, that indicate energy is released. If it is positive, or if the second electron gain enthalpy that is positive, it indicate energy supplied. So this is the idea, dear children. First electron gain enthalpy can be positive or negative. Okay, first electron gain enthalpy negative ആവുന്ന കേസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. You consider neon. Okay, we are considering neon എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is a noble gas. ആ noble ഗ്യാസിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ 2,8 ആണ്. So that is stable. Octet complete ആയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ they are generally said to be stable. So ഇതിൽ നിയോൺ സ്റ്റേബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ ആഡ് ചെയ്യാനോ ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്യാനോ അത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ഈ കേസിൽ
If I am adding an electron here, or electron in add ചെയ്താൽ it becomes Ne minus, which is generally not possible, and this becomes 2,9. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് വരുമ്പോൾ നിയോണിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ എന്തായിരിക്കും? ലൈക്ക് neon, will it be having any willingness to add this electron? No. കാരണം I am stable and why should I add one more electron? So stable ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ it's quite difficult. So the electron is not well attracted or the electron is not directly added. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു spontaneity or ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ല. So what should be done? We will apply energy and we will force the electron to get added to the neon. നമ്മൾ എനർജി കൊടുത്തിട്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ നിയോണിലേക്ക് ആക്ച്വലി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ഫോഴ്സ്ഫുൾ എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഓർ ദാറ്റ് ഈസ് സപ്ലൈഡ്. ഇപ്പം നിയോണിൻ്റെ കേസിൽ ഈവൻ ദി ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി വിൽ ബി പോസിറ്റീവ്. സോ പോസിറ്റീവ് ഉദ്ദേശിച്ച് എന്താ? എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്താലേ റിയാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ. എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഹിഡൻ മീനിങ് എന്താ? യു ആർ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. Okay, so first electron gain enthalpy can be either positive or negative. Okay, so for example, when you consider halogens or when you consider oxygen family members, all of them are having first electron gain enthalpy which is negative. But when you consider noble gases in the first electron gain enthalpy positive aanu. You are forcefully doing this. Okay, so that is the first idea. And second, when you consider the second electron gain enthalpy, third electron gain enthalpy, all these are always positive. കാരണം എന്താ? ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ് സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദർ വിൽ ബി റിപ്പൾഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ആൻഡ് യെസ് യു നീഡ് ടു ഫോഴ്സ് ദ സിസ്റ്റം ടു ആഡ് ദ ഇലക്ട്രോൺ. സോ electron gain enthalpy can be positive or negative. It can be absorbed or released. First electron gain enthalpy is either positive or negative, whereas other successive electron gain enthalpies are always positive. Okay, ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആകുന്നതിന് നമ്മൾ രണ്ട് ടേംസ് കൂടി പറയാറുണ്ട്. ആൻഡ് ദി ടേംസ് ആർ exothermic reaction, exothermic or endothermic, because maybe in the question it can be given like the first electron gain enthalpy of oxygen is exothermic, whereas the second one is endothermic. അപ്പോൾ exothermic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ therm is heat or temperature. So exothermic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ exit of temperature, exit of heat ആണ്. So this stands for energy is released. Energy released ചെയ്യുമ്പോഴാണ് exothermic എന്ന് പറയുക. So this is basically your negative energy. So exothermic reactions il energy is released or the energy is negative. Endothermic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ entering of heat ആണ്. So here energy is absorbed or which is your positive energy. Okay, so electron gain enthalpy യുടെ units എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? Unit consider ചെയ്താൽ that is the units of energy. Energy യുടെ unit you have joule, you have erg, you have calorie, അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ units possible ആണ്. So the same units that you use to describe the ionization enthalpy will be applicable to this electron gain enthalpy also. Okay, so units il namakku erg okke varunundu. So idil you know there is even one more term. This exothermic is sometimes known as exoergic, and this would be called as endoergic. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേം കണ്ടാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട. erg is a unit used to represent the energy. So exoergic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി എക്സിറ്റ് ആണ്. So that is similar to exothermic. അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക, sometimes in the question paper it can be given like exothermic or endothermic or exoergic or endoergic. So dear children, this is about the electron gain enthalpy. What does that exactly mean? And now we need to see the factors affecting electron gain enthalpy
and as well as the variation of electron gain enthalpy in a periodic table. So, we will see in the next session. Read your NCERT and be thorough with the topic. Thank you.